Feiloaiga le langi mama le soifua lelei. O te whamalo atu i lau tō ngā rua. O tō lea whaon whapeo lesi lea ngā rua ngā tau tele mo le tātua tino i le lato malama tau puma o whatino o tātua malo. Ia tau o tō mai. Ia o le amatu fo i o matu sao. O le matu sao la. O le tunanga fo le watu o lalo. I le tulanga wha lofa mo le po. Ina ia mamlama le iaila tunu I winga o whai unga whai. The reason why I congratulate you this morning for seeing me is because you are following your profession of disseminating news to our country. Politics in Samoa is extremely complex. And as one famous leader overseas mentioned in an interview that I listened to, every Samoan is a politician from the day he was born. So it is very necessary for me to see you coming and asking questions as to the position of the HRPP with respect to every issue that comes before us, representing the policies of our government of the day. And so I congratulate you for seeing me this morning. Alau Tuilaepa to mem te tian to mai mo to ni tau. Kau fiang oleh sini oleh asal nafi dia fo nafsi ni ai ia palimia. Oleh wa mai tu mai na so tau afi ai palimia. Oleh la safsi ni ia pe fa fela ia le tua mai po o tu fo. Ai sa utani te mai te palimia. Oleh na va tu lau tu si le fo fitalai. Mana o fa tau to ele au malo ia to mai. Le volau tani mai ai fa pe ona lo tu la fo. Oleh wo umpana alo ia fa tu la fo lo ia fa na malo ala to. Ai o session na de na fa tau fi ama palimia. It's just a normal session. Sa o tusi le fond de light. From not to the fond de light. Lona tulang. O ia o fond de light. O fa'alu lunga o Parliamentary Samoa. O le si tu tino le taftor. Tu mua tusa le fond de light. Male famsin sili e tuto tes foi le famsin sili malato famsinona e pei foi ona tuto tasi il Parlamento e fa ululu il fonftalai tuto tes foi il Parmia o io fa ulunga o le lalale o le malo o le tulanga la na veila o sili o lea o te tilo o le fonftalai o whaururunga o le tutino o le Parmene e o meisan tar e le o fia me o meisi tar a veila o lea pala ai le fonftalai
o le van tau fa malolo ko e mai lana fa Vaega e le mai I le o malmalama I lon tute e tali mai ia ka ele tulanga o le matou tausanga na watu tustusia o le ia te au ia kopi o te le Feiloaiga ai este mit Feiloaiga to avela o tusia nafi ina ia mo mai se tat le lai o mai nei o le ai mate fate tat e tolu ia mata upu sa o tuina I le fonftalai e pe on sila fia o lona fonftalai na fatau to fa le mamalu I lalo o le falaia o se mem tutia lea o tupu I Samoa taluai se fai unga matotia le aiva ale famsinsili ia Malelani tape fo na mata la lesa aveai la o tusi o te sa o falpoina ana ile tulanga matuvana ve sui awala to e ono fatto to in mato nella mai tenu ni le tan mai e le fie mena tan mai to no ele mamma mo foi fie meia ele tulanga le va ole malo male fof da lai man parmen atonu foi ele mamma mo foi le fof da lai ma le va ma le pale mia al faro no malo o io fatto un tumonga ole parmen ma io na mana tua te io ele come fai un po' ave share ia longa fonf kalai se vanga o mo se lo va ko longa venga ele come fai ko ave share ia ele fast agora ele se lo va ko o il fast ele vai foi un ave share ia ele malo guarda se lo va o ele vai fai nei wale fo se lo va ko fai pure il pan bene allora tu la lo awal pala ai fai lana fai uma oia ole fonftalai leo fa kumu iai ia le Parliamentary Samoa mamatu Parliamentary mamatu awal pala ai fa kingo kiuke o le situ tau na kasia le wala em faionga a Sailele fai pule wa kolu fo so ele fo ai e kolu vai nga al fasala mo o le la paka ele fo kalai ele la paka ia se palmia ele suyo il palme longa lua o fasala lo o le luaso e le fo ai ia po lo male lo colo perché po lo colo le al fa mucalo alle lo che vai a cu ile palmie o oso i muka u puele mamra mai am qua e akani ai le kapianga sa alam kali sa ka mo fai ala la fu pe fosta la malanga ka fa yo al kulanga la le o ma fa sile ele fa kasi pe fa lua o fa kele e a wai Vaega le mako o fa pure mako ke a wai la lo kula fo ma le voi o ma ave le mako kula no yo mako ai mai pe kula masa mai mangi ula wa le fa ko mako fo mo mole kau fakki ngoi la wala le ya no mena ma e man ko vola ai
o le tangata o le tangata kere o le kumalo ako a vai le fai kafia le kumalo ia mai mala ma kumalo mo mori ma ko la kula fonga kafia ma le se kula fonga o ia e fa ke ai ma ko ala mo vinga ava pe e fa ma le fonga le fa le malu, which is an insult. Ole makwa as a finger le amo ile Vaega tangata Samoa tangata ia malama o se makwa finger le fufua ile Samoa e malama kausi malama le mele fai la lole ole frie o ia la foi se fa unha fai mai e kawaloa o mo kwa makanga mile na le fa lumai na yo le tu e va ku fa foi ko mu malama e o ai va ka ko mo ku kuila o mo kwa ula ku kuila e ka ko me fai al mele wo ia Samoa o pe ua mokoea da lo o mokoa ka walea ia ko mu fa fo il fai uma le fai a fo fa ko ai se malo ila los fai o ka mola ile un ali ile na fo na fa ko ko kilo le ya il mo me on me voulait développer le conflict of interest. Le fa que aí le fa malolo ici ici falou no tanga ele tulanga na fa peltania conflict of interest. Por fai mase ka ia. Ose maka pico silly on bawa the conflict of interest them fine. Le ngari le ole au fenga ngale o employees al fast o meu employees e fa wanga la ko ka pu fa tu la fa ma ko kong si se kong ni kong ia pre ala un que kilo ma ke ile ro fo ko su ba kala al ka le kong ai le ko le penga le mo le ma la ko ai o mo se fa ngado ele se me se ma me como alo walu e ba kungi kau le o fe so ngado ba ai ba au le se me vole le se o se fa ema o se swafa kelo o sa o ai ba au lo o fe ngado ma mai e fa pa ia e sa so kusa le leia me o mai la foi ngado e mai e a fo e fa pa ia mo fo ia il lalo o se fa po fiare me ko ma ia e ma fo o sa boa o le mo kwa fa lu mai go la insult. It's an insult to the intelligence of all learned Samoans in this country. Ma kulangan nga le uma on fa lauloina ma ko ke awen fongo le ma ko ke awen fongo awa le se tu la fono ta fie mato ma ko ke awai ile fontanga al palmen ma le se me fofo voleva o fa sala la wina ma sia fa'alinga malanga fa'alolo ia fie me malanga peta aua ko ke lo ke afi aua ko ke kamo yafi ia ale kurangala na sili mo le au my name in response to the claim by the Prime Minister that only the members have been notified
for the opening of Parliament on the 14th of September. Now it's put forward from 20 to 14 because of the premature proclamation to New Zealand of the date of the opening, the first date that was proclaimed by the former AG Brenda. I can see that the government has now switched over, put it forward to the 14th. But the added comment by the Prime Minister that we are not qualified, I have to remind the Prime Minister that we will attend because there is no law that will prevent us from attending our first meeting in Parliament. It should be recalled that we have yet to be sworn in, and we did not attend that illegal and unconstitutional swearing that was done on the 24th of May according to the Supreme Court decision. So we have written to the Speaker asking him questions and giving him 3 options. That was about 5 days ago. I sent another reminder yesterday, reminding the Speaker that he is the head of Parliament in exactly the same way as the CJ is the head of the judiciary branch, and Fieme is the head of the executive branch. The Speaker is therefore the head of Parliament, and he is independent from the Speaker and also from Fieme and the Cabinet. I reminded the Speaker this yesterday that he must remember at all times that he is the head of the Parliament branch, and furthermore, he cannot be removed from his post because FAST doesn't have a 2/3 majority to achieve that, and we do not have a 2/3 majority to do it. So this is one of the conditions for a Speaker to remain independent. I see that Fieme is responding to me. She is not the right person to respond to me. It is the Speaker that I directed my inquiry. I sent a second reminder yesterday, and this morning he still hasn't responded to me. So we will attempt, and I have announced that very loudly several times, that we will attempt, because we are members of Parliament. And the only way to remove us is in accordance with the law. Only when we are absent for 3 days that the Speaker can exercise that privilege or the sanction. But the sanction process is in 3 stages. First, a warning. Second, a penalty, probably a day or half a day of absence from the House. And also the third one is to be kicked out of the House. So Fieme is unqualified to respond to the question that I raised, and it showed her lack of understanding of the Constitution and the standing orders of Parliament. It should be
reminded also that up to now, all the members, I think 7 of our members now, MPs have been dismissed by the court. But the process for dismissal is finally completed when Parliament formally meets, and the CJ reports to Parliament the decision of the court. He has not done that because Parliament has not met. And only when Parliament meets that the Speaker will then table the report and the certificate from the CJ announcing the formal dismissal of an MP, that the process is completed. So up to now, and until the declaration in the House by the Speaker of the decision by the court, only then that an MP is dismissed from the House. So, Fiemme ought to remember this. It means that all our MPs should receive their pay from the date that the writ has been issued by the head of state, publishing the final results of the general elections. From that date to the day that the Parliament opens, that all the MPs that have been dismissed by the court will then be formally out of Parliament. Only then that the court's decision becomes effective. These are all the issues which the leader doesn't seem to understand. And that is why we have to attend Parliament. Well, on Vatule Vantalanga, there's one thing which I did not mention. We have already announced, in accordance with our culture and traditions, that our families will turn up en masse to Parliament to Kalen us a day of joy. And since in the district everybody is related, it means all the districts will turn up. There will not be enough room, probably 120,000 people. And we will ask them to line up from Parliament up to the town clock for space, because this is a historical moment. It's the first time that our process in Parliament has been changed by a decision that up to now we cannot understand. Okay, thank you. Thank you. I see Feiloaiga. Oh, you I see Prime Minister, Tuilaepa, so no Afioga idea. If they are able to get their own employees to swear them in, why not? The head of state. He is much more dignified, the head of state. And that's the answer. What if they refuse to allow the head of state to swear in the members? You know, the head of government can only advise. That is another big misrepresentation and propaganda enunciated by none other than the chief architect,
the woman advisor, that I advise and direct the head of state. You see, even I and the AG and the clerk and also any official in government, when we offer advices, it's only an advice. But what the head of state does is his own decision. And proof of that would be confirmation from the previous head of state that I never directed him to make any decision. Every decision that we are to do was his own decision. He asked for my advice, but the final decision rests with the head of state. It's a very simple, common sense issue. But even all these so-called educated lawyers, etc., they miss the point. Pure common sense. I advise, but the final decision is the prerogative of the head of state. Ole taupule salanga. Vapea. A vapela pe a vapela pe a fai a foi. Musule la head of state fai. It is a mato. It is a mato ayaya. When I'm pawan me ole fautua. Papena uma ia foi leiti. Le foi tu ia o palmia ila fautua. E fai fautua. Ele se si pule. Ona foi ia il ko fam mau ele al malo. E mantole le. Ona al malo le ese malao le na mumwa. Kupua. E mo kwa highly informed, highly educated, and a man with great practical experience of the law, because he practiced the law and has been with government service for 50 years. Limas Futusaka. Oh, Tautua Yana Malo. In Tangaluna SS. Ele ngat ele tulang faloi dan falong wale al fonstala sa taimio mo me falai ai ke kulo lo kofi o man kulo lo koko man kulo le fonstala en ko ya prenta ma foi ma latu le afai fa ma ya wala to le tu a faila le faia le tu que font ficar ya la le walo fa font or mo kwa maka nga ya reka ma la tu o le o ma for mena sa to na mane fa se au de na ya sa tu ti lo ko ya wile le sa ka wa fa se au e fa ka ko mo fa no lo ko nga e si mo ba ko le ma tu ta sa Saula, Afioga malo. E seria mga mamalo. E lo se tangata whenga malau ia. Sau se wha ia mato, i lano se. Msalo anga le se whare i. E mangu e whai lano ringi ula le e kui kua whake. Ia, ale tunanga na, ale taria. Ia, e se sin tauku. Nau Fioga. Tuilaepa Tuilaepa le fesile le fai mai. O confused like kiki afa mo le. Afa pena fa mai ia le sama mai ia le fon fitala ile talia le total sama. Nana se yo inga fai. E mako ke awa ia. Awa le mo me fo nga me. E le fa pe mai le tulanga na ka fiel mako awa fo. Ai
Ana tolu ia tualano na matu ia. E taliela ofisil, ai le mpe mo ka wakua ia tualano. Tia pol tu o lunga fo. Pol tu o matu to. Ia e sa si fisil. Lau fionga le sao ni mo le tai kiti. Ia. Sa sinia fo ile tai pa ni le tulama fo ile ni tulama fo no. Te wa tulama fo no fa pa. Leo o makawi. Pe e fai mai. E whakitiaso palota mua pripori. Sa matou te tanoa matou te le i whake ia makou il mea whangaki ale kokoru rea whai. Matou tu ai ma le anganga whawawau. Ia o matou na whoa. Nara no uta watu le anganga whawawau. O ngā wakere whai unga o whai ua le iloa. Le voinga e lo le lea wala au le au le malo. Le voinga wala au le au le malo. Au le maga ia ho. Le mene kupu il whamsino. Kui runga kui kua kua au kawha. Kui runga kui lo le lo le a whai. O le tulangala ele tau pu lea e te langa. O le whatu te pe mato. O le whapongai o le tau pu lea whai mai. E ono tuaiai. E ono tuaiai ono whai ia whenga palota lai si mai ono pasia suinga tu la fono. O monga mako kalangoa ile avo i tai ile taimi lea ona langa i fo i mato mago fo i me lea ua uma ona whatino i whautuanga komisio sui e leia ona alu tangata i e paloka ilona i tumalo onga mele wa kupu wa lei loa e tangata i tumalo po ai ngi kanaka e paloka mkwale loa wai ko kele ko malo ku po mema e lo vo le foi pule o mai sikalaka o mai fa le skala fa malos ai lei ma se ka waku e ko kongo lo ai pe u fa ngal ku la fo le ka ku e le mamla malele o e tau tua e ka ku mai kongo lo o lo ai a u fa lo kele sala me ska mai me ka me ka ku o e interpretinga me e o lo ia mo fa msi wala ko fe le si fa msi ngo na sao ai le si ia ala mta u pu fa singo i belem ku pu i le si ona lo ia wo mo fo le sim fa ba ngi ala va ku le ka ku ale si sui fa ka le nos al pura ngo pole lo se fulu e ka usanga ka luai na pura ngo wa wala ko pura ngo a salfa winga des fam singo ia fa sa pura ngo yo pura ngo al pura ngo alai lo le a fa mal common sense lai lo le ia fam singo ele ka fa ai ngo fo amba fa ila mai u o lai e a fo okay lai e a fo a fa ga vaku se mo ka upu se ka ku ale le ele lo sfur ka sang kalwa ele fa ma yo mai pula fo me yo common sense al mo le o fa singo fa be ko e na ke lo le ya a fa ga pula mo lo sfur ka sang kalwa ele ko ye la se a fo se kan ko winga wanga fa ma ngia na fa se ka ku al suila le la nga sawa na sawa na sui ole tulanga lana le e a fo ka uake tulanga ia walanga chamako ile mele paloka kakaia ile mea fanga mai loyal tata lu tata mon e ka uake le ia finalo le komisio so
Sa tele la le fina wa sa fai tono o cabinet. Ia man matua. Ai pe na alolua. Ilifa lo i tulanga le foi le. Se i fai mi ai se vai po la tula. E man kola, pe kula fo. Ma pas, ale sa fai e fia be. La inga ma fia. O le na fai nei. Au whanga e fast le mena politiki ai. Ia mai o tele mau whainga kāna ria rikma. Na matutal noi loe na o whainga palo. Langa loe to. Whairo man wha i oma. E koe ki kilo ia e tūlanga na pe whainga whai. I nei. Whatino lo le tūlanga le. Ola makau. Ai mai la ia le tulanga le tu ititia la mai ia matou le officer fai palo te fai na non na le tulanga le la fono le ne me la ngan fai na fa na sono no ia me le tulanga le e a foi il toililo fale palo te fanto ale mako kal ko mo e faya no fatino e tu la forno e le to e li mai e ko e faini e mo me fale palo te ne awa le mako kilo e mo kele le sensa ole menane fa per mai ole atu e no fai finga palo to ole mo kwa como fiki te pelo le mele I want to state that the reference by Fiame to the need to reinstate the setting up of special booths in here, this was something that we revisited before we got this strange decision, unconstitutional decision by the Court of Appeal. We can never stop singing that song. We will always sing that song because it's unconstitutional. There is nothing in the Constitution which supports the basis of the decision. And therefore, according to the responses that were given to us, we can still proceed with the two issues under the current laws. And these are therefore not issues that will justify another further weight to hold by-elections. If that threat is going to continue, we will take the matter to the court and ask the court to have it considered by an independent judge, one or two or three of the 5 judges that have been engaged from New Zealand, because these are the true independent judges that we have now in the court. Oltanina? Ja, laat het subsidie. No, don't have more subsidy. Dat weet ik ook niet mooi. Ole mo fa mo tu mai na so le fa ye ia ko case for ia content of courts. Le na fa o tan ye Al Maria ia na ko ne. E como fique uma ne. Ole vou ku na so ko. Ai emanate so mai kai. So mai kai. Longo win. Lo ia fa mo mo le. E ku na so ko. Ai man tuofo. E ma ko ke fo. O leo mo o le taimi o fontanga al palme. E lea ka kau o ngā koe whaia se whonga kai me usua le palme. Ia le voi la o whai foi le mea mkau kia. O le la lo tu la fono. E usu lo al palme. Ai mai se o leo ua whai i le nganga foi le ia disadvantage.
ina ia whaina i matou. Te kongo whiki uma, o le mena o kupu, i le tatu atu. O son kula whongo uma, ia mei o whai. The question that was posed to me related to the proposed contempt of court sittings that have been timed for the 13th of this month. And on the 14th, the Parliament would meet. If one can see, this is all prearranged by the court, and also in conjunction with the government, so that we, the members, and me especially, would be summoned before the court, so that we will miss sitting in Parliament. This is all fraudulent practice. And that's another issue we will take up with the court. And we shall request also the overseas judges to deliberate on this. This is all dirty politics. Right. Any more questions? Afioga le upule le sifiro fena. Pape me ele tse palmi o le utofina le pule la fenga malo ye pe fai pere ai. Le ra watu la to le fai. Em fai ana fai me pipi o se malo pule ana to. O le kuka ua nga leo whaafonga mai ia le pisa. Le ai masesio o tonu o ngā luenga aina tu au nana tu nei i le sawale mai lunga i le pusiri, pule lua, pule tolu, pule wha. Le ai a masesio la tau o toe puipuia le latu ai ati tau i latu ngā luenga tu sai ma tu la fono le service mo le puipui ngā latu e tu sai fo i ma a tātou no tanga convention whengainga whanga malo o le mele ua oai le ia whime ua makua whai moi inia o le alawa le tangata ka e lua koe ngā kai o le whamalolo po o le whamalolo fo ile le whamalusia o le whamalolo le kumau a se i whaisosu enga e makua ka lau mai ai ni mafu a ngā po le kaupo lea inga ia mawhaia o ngā esi pe o se mea funi le whalafi ia le tulanga lea e a fo i ufatula mai malo sa o vatua momoa e lea ia se mea whaitio ai ia e la tōtofia e lea ngā e tuso e o mai tangata uma e vakula se kofinga ia koe ia ke le a fo e whanu pengu a mako ke e pesa blava ku o e resifi longa wenga wa e ponga mai ai lalo o lua ku mwai kusa ma tangata pule ma le sifo sifi al melana le tau fai mai ai la fai ngā luenga malo ia fai whale lela tu ngā luenga ia fai fo no i lunga tu la pule o ala na tu la fon ia puipuia na ia tau ale tangata fai ngā luenga e tu sai ma tu la fono o le tuso tangata uma i whamanianga ia a fai la e fai se malo ni winga whapea la le tulanga ia longa winga e tupu le fifia o le unga le tupu le fifia o le te fai alo me whamau na ngā lua ngā tangata o le unga o le fai me whamau na ngā lua ngā tangata o le whai ngā loa le tunu atoa mai kupu lor mea ngā kaofi uma sosangi koe mai whafu
Mela na le fa pori nai mato. O ke le kupe ia mo me fa fo. Fa popo ai. E nai a tato kupe laiti o le maua. E na ia maua i ngā lua ngā tato tangata. O le tulanga lana na ua ke lea le a whainga. O ke le whaiki au ngā kakai o kofia. O ke mukua whaiki au ina. Le mukua sori pala o le aia a tangata i e o i runga o le kulanga sifi. Kulanga sifi o le o se kulanga e kokongi maura. A whaila sa fulwalu wafe lo tutongi. A se i mai a o le fulwalu wafe. Sa wa e ki e a kongi siri a kusana wafe. E mo kwa le a me komo ngā me vai mai a whea o ngā, le vai mai a nurses, le vai mai a foma. Ai mai se la tu le fatua o mai, fatua a mata ngā luanga whailonga. La iai le fatura ngana, a whai ki sau malau PA, o i e ta matai, suma wafe, o le lusu wafe, a whai ki sau malau whailonga loia, a mata le lusu luopo, le lusu limafe, ka pena am fatura. A sei mai la se si mai tuton, kolo e lunga e kulanga sifi. O ngā kolo saile o e whanpeka, e a mare tūlanga tutongi. Mare sifi o mtanga arua, no ngā urua sifi. Wa le lopo lala le mea, wale kwa kauria le sifi lea ngā kofia i lalo whainga whatau wa. O se whainga le al mo kwa whailong kaka, whailong la. Ai, o le tūlanga la i le mele o te whailong atu iai. O le a whono pisa ara. E tara noa nā tū ai atu tau. Leo a le ere tusi a whamanatu a le komisi e pūlea tātu whangaru ngal malo. Whamnatu i aere la tōm tā whaioi o le langolango ina so o se whainga malo e tūle mai. O le mea lea o le mea kaukeni. Lan whailan nā lesa o whanawhona i malau cabinet ona ua o Maso Salo. E ongo whai e whamasinonga se la sanga le tula whonoa. Nā mafu ai ona o walawina i whaururunga mtanga wa umam whalapo mtanga ma o whamawhaina melea ia whauau tau tuare lei pe fo tau tuare lei ma ea matou ia whapea fo tau tuare lei mo le malo o le a tofia o le matou watu malunga ke lea mako whampole inga nge kei ua iai se whangau le mari ia o nā whaino mai le o le te mao ai ngā whaino mai ka hau. Ai lea la, ua mai le malo lea soli pala le ia ia te tau tangata ea vo ea nga ia i ngā ruenga nei ma i tō whinga ma meo whalupenga tau ea tangi ai tutongi. O le merena e le mwhaion tā whiwhia langa i lalo fo il tūla whono. O lai ai le tūlanga, o le ai ati tau ona whamari. E le mwhainan nofo i a whainga luangan malo. Langa i lalo fo i o le latu ai ati tau. O le au mai e tonu whaavai. E le ai a kakau a tangata poto ai, nga mori monsi la tu mau. E le lai sau le pisasi e tūlanga masani. ele fa pe sol tu la fono le mele fai ele au fengarla o le yo e fa manatu il malo e iai le lato waia tau e no fai el fatino anto tola to ngarwenga e langolongo ina mo tau tua le malo lo tu le foi e a wala sitsi ai a fai el malo au mala parpala e o trata nei o trata ele fai ona no tau on faali le lato ai tau to il malo e ma che lo inga il malo
mai mako ke whakingo inga mako ngā luenga i le ato toa ai i o tō whamaria fo i a mato ai ati tau. E pei ona whai le HRPP fo i aso tula mai i le foe e amana ia tangata whai ngā luenga whaanoalo le malo i a latu ai ati tau. E fo ni stay mi sānanga la mai. Ia se vai mana o whai ngā luenga. Ai na tūtu mau le malo i mau o le tūlanga o le tūlafono. Nei wā na toe whapawhalai i a matau i na ua māmalama. O na whangaluanga la malo i tūlanga ua makua māmalama nei o tutupu. Se longa o se tangata fo i le māmalama. O ngā le loa le māmalama i mea o whai nei. The question that was posed to me related to the proposed meeting of the Public Servants Association. I think this is called for late this week. And there was a reminder by the member of the commission, of the Public Service Commission, to all the members of the Public Service Association to remember their calling, and that is to serve the government of the day in the best way possible in relation to their own duties, talents, and experience. That is a normal reminder, but it is also clear that there has been a letter that was sent to Fiame to remind Fiame of her promise to the public servants that she needed cooperation and to work well in their own respective spheres of qualification and experience. And to remember that government, as is the practice in our Commonwealth democratic processes, government come and go, but the public service remains. The servants remain. So this has been the practice all along in the last 59 years. But it seems that the present government is going all out to create a situation where the trust and confidence of the public servants is no longer there, and they are taking appropriate steps now to remind the government that they are willing to serve, but that the government must also respect the processes that have been in place for a long time, which provide the practical application of the rule of law and also the principles of good governance, which are transparency and accountability. That's all what the public servants are after. And that they are meeting on, I think on Saturday or sometime at the end of this week to discuss the present policy of government. And it does not help the public servants' cooperation in doing what the government is doing. So I think I've responded to your question. This is Vasega. Afa pero let's see. Ya tato fa mamailo. Automatically o alu fa so no tum down.
Satu malai. Lelai. Ya, okay. Ya, apa perlu oleh orang tu tahu tu di boy. Ya, sidi do. Ya, pero mantau ina wa mai mano fau le mai tana ta hoi saran ro ina la to ko company. Na ro ina la to sa tino nga ruenga. O le ai tino o le malo en fai na ruenga. So fai na ngalo na itu. Ole mo kwa ke le problema le ai. Ole te leo il problema. Lei è tanto fai guerra. Ole si compagni le e fascia la waffe le Oway le si corporation al malo. Ai milione la Oway le si solo over milione. La Oway la voi e cala fuori le compagni le regolata. Voleva la culculi. Compagni nei fi allora fa. Ole sila wa faile mai ma poi le fa bankrupt. Ilala tu la fono ta fai morianga anga ya la ko ngei. Mo me un tangata foi fai pessimisi. Mo qua che le la fai conflitto. Sa ma san vengo mai. Le compagnie le matai le sa tamo e fenga palot brafana i ya no ma e si fo so solo e poi sa masani no mai ciao ya no wai ti fi tele so swami i to company no mo tua fautu ina a feito te mana o se fia se fulu pe fia se la miliona fatti no ai le to company e le se nga ko company mais company o mo pi fa te le la tu per so ni ai ma ole ko yo mai kwa e le talia vai e le ka wa nga le e no pi fa o le bloquea kia po o se aki nga e fai e kaunga avele nei ia tofu o whanga o me e mau mei tō tupe maua o a mea e aduai e whape whea tontongi ia tupe o kupe la e whakingo nupi wha e no kupe nupi wha o kupe la o whai safa la foi e la tōtu la fono la mio tono e lima te teina e le whainanga wakusa upu e whamano sia e le nupi wha pe a whai e lai loe nupi wha e la matia e te unga tupe a tangata whai sa whanga i le tūlanga o le ave i se company e vai aku e whai konfiki ia la company la leo ke vai o bankrupt a la e la ko e ka la kaunga mori ko nga me va pensar mori la to le fa naula le atina le ma mzola ko me ko kingo e tong ai o to pela tu nei le miliona le i le si fa la portonga al malo ai fa solo wa fe le si fa portonga al malo la portonga o me fa fiera ya ciao ka se no cari o le mele pe fia se la wa ai a faia ba ko le to fo fwa ma to tala tu pe e ona mo e le e caria fa la porta ai le fai o ma io se fa la porta i se me che le ro e le fai na lo pia che o bella o to yo e la pe o fai kai o lo la vai la ala lo vai o lo fa solo mai la to nei e to tono ma pe o la to capa ia quel fomi ma wo le sintanga lo che engan kangalo e le ko fe algo che o vai al meo che pole ai i kankan nei e la ko che accessing ia foi
kalawanga ma mea fo I whanilo lilo en malo mo mea male ale alonga winga lela access el vanga lea ma ongo mawai ni fuafuanga e whakeke a ki rei ni si tanaka al mea lea kus wala ko waso whaia lo privacy wa invade le privacy o se sol kula fonga bawa ke le ya tunu umalala ole vai ya kula wonge ya vai ngale le foi sa o fai pelo mai ia fa sala lo mai so fai mai wo umona la tu wo fa le ia so ta I ngale a o ngale a por kala me umba lo tu I le regulator le foi la wo ngongo mai le o vai ko fe o solo ko official malo mo solo ma fa ko kanga lo mai umba ia addresses ma telefoni ala fa ngalo alo o le spy network le la fa ku o le spy ai I tangata o le malo ko la vea ia malo le ma to vo le vo le alta tori o le fua ke fuenga ko fuenga ma ia ke lo wema e ma fai o access ai lo I la fonga le kongia a company meu information is sa alo wenga fai na access ai ia ke nga kupe ka mai ka na fu ale company il malo o menga e la fois e poi le ministry o ai tanga guerra o foi kana fo e ia le kulanga fo le fero la e ma kulanga masa le kulkulor company kulkulor company ale mo wa le afio ma kami el covid ya con ya wa ma on même quand qui thanks very much for the question related to the many friends and also business friends of the government that are very free in the government, entering government offices, and I am particularly worried about officials of a certain company that owed $1 billion to the regulator and also owed $400,000 to the CSL, and they are now entering ministries and demanding addresses. It's like a spy organization. It is going to invade the privacy of conversations between all the department heads of government and the delicate and sensitive issues that will be discussed internally in relation to the formation of a policy. My worry is that the information that can be widely circulated in relation to business transactions between the companies and the government, between contractors of government and also the government agencies. It's really a spy scheme, and with questionable characters now holding cabinet positions, I am extremely worried. Ole tulanga lana, ole te Tuilaepa. To me, it sounds like a spy organization spying on the public servants. It is going to be disturbing to countries like New Zealand and Australia, where the issue of the privacy
privacy of departments and ministries and the business community will be severely dealt with in New Zealand and Australia. And this seems to be like an odd and casual policy of the present government. And I'm very worried, very concerned. Ia le tulanga, lesi tulanga mtautia le sau le solea. Ole oso faia ole o atu o le ministra o olo malaudi o atu is risaina fa business wan nofo i le tamatai Samoa Samoa ono atu lole faini ngā duenga leo ua whamta mawhisimia ai le ai se warrant e le ai se whatananga alo ia ua matu iai e le tulanga whatula whono whai ai ona o whamalosi te tonu ma whamasino le saima lea ona mulmuli ai lea wala au mai e leo leo atu a koe ngā whainga whataka e sot kula whango mo lia ngei le malo e sainga lea mono ko lua e leo atu e le mas whatananga o le trespass